Everybody kindly take their seats. Guests are about to arrive. Please keep your microphone silent. Dear audience, our honorable guests have arrived. May we all give them a warm welcome. Honorable Minister, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Prahlad Joshi ji, Secretary, Department of Consumer Affairs, Srimati Nidhi Khare ji, Director General BIS, Pramod Kumar Tiwari sir, special invitees, DDGs and senior officers of BIS, and of course, our esteemed guests. सुप्रभात। भारतीय मानक ब्यूरो के 78वें स्थापना दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माननीय मंत्री जी और सचिव महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए अपना बहुमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। महानिदेशक महोदय जी से निवेदन है कि सम्माननीय अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कृपया उन्हें एक पौधा भेंट करें। अब हम मंच पे उपस्थित गणमान्य सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें और ऑफिसर तेजस महाले से विनती करूंगी कि बांसुरी पे वादन कर इनका साथ दें। थैंक यू तेजस फॉर अ स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस। मानक गीत जो डीजी सर की ही रचना है, हमारा बीआईएस एंथम, उसको उसने काफी मधुर तरीके से अपने बांसुरी पे वादन किया। थैंक यू सो मच तेजस। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना आप सभी जानते हैं 6 जनवरी 1947 को हुई थी और तब से लेकर अब तक
जिस तरह स्वतंत्र भारत ने चुनौतियों का सामना किया है और नई ऊंचाइयों को छुआ है, भारतीय मानक ब्यूरो भी उसी गति से आगे बढ़ रहा है। शुरू करने से पहले हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी डीडीजी सर्टिफिकेशन पसरीचा सर से कि वो वेलकम एड्रेस पेश करें। Thank you. Honorable Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy, Government of India, Shri Pramod Joshi ji. Secretary, Department of Consumer Affairs, Madam Nidhi Khare ji. Director General, Shri Pramod Kumar Tiwari ji. Esteemed guests and members of the Bureau of Indian Standards family, Namaskar. It is my privilege to welcome the Honorable Minister and President of the Bureau, Shri Prahlad Joshi ji, and Secretary Madam, today to the celebration of 78th Foundation Day of BIS. I also welcome representatives of 10 of our technical committees who have been chosen for Committee of the Year facilitation in their respective fields out of the total 398 committees. I also welcome representatives of our partner institutes who have joined online, with whom we are going to sign 5 MOUs today. IIT Tirupati, Bhubaneswar, NIT Warangal, IIM Nagpur, and IFT Delhi. I also welcome representatives of 6 of the manufacturers who led the initiative to implement standards and obtain BIS certification as the All India first license for those products. I also welcome other officials of Department of Consumer Affairs, Minister's Office, Press and Media, and our respected DG and my colleagues from BIS. Today marks a special occasion as we commemorate the journey of BIS, an organization that has been at the forefront of the standardization ecosystem in the country, quality assurance, and consumer trust in India. As we stand here today, we reflect on the remarkable milestones achieved since BIS was established in 1947. From formulating standards that safeguard public health and safety to now promoting sustainability and environment protection, the impact of implementation of standards resonates across every sector of our economy. This is the very reason that BIS was designated as the national standards body of country through an act of Parliament of India. To serve true justice to this honor, the BIS family is fully committed to serving the nation. Toward this commitment, I am happy to share information with our BIS family members how we have grown in the calendar year 2024. With the support of more than 14,500 pool of experts in standardization, 1,063 number of meetings of different divisional councils, sectional committees, panels, working groups were held, and 2,195 Indian standards have been published in 2024. The real fruit and benefits of standards can only be tasted through their practical implementation. For this, government has also taken measures by issuing new QCOs covering 105 number of products under the QCOs during 2025-4 and 2 horizontal safety compliance QCOs for electrical appliances and machine safety. Both these are going to together take care of about 500 products. So this is a major achievement which has started in implementation of standards. In product certifications in 2024, we have crossed for our ISI mark scheme, we have crossed 50,000 certifications. More than 9,400 certifications have been granted in 2024, which is 43% more what was granted in 2023. Similarly, 114 All India first new products were taken for certification, which have been granted during this calendar year. Simultaneously, we have also tried to enhance our surveillance to ensure consumer protection. Our surveillance was more than 1,60,000 during the previous year, which is 28% more than the
2023. Keeping along with the surveillance, our number of samples tested have also grown in our laboratories to 1,20,000 in the calendar year, which is 20% more than the previous year. Similarly, in our registration activity, where electronic and uh, uh, goods are being certified through registration activity, we have crossed 25,000 mark, and the growth was 5% during this year. In hallmarking, during the year, 14.2 crore articles were hallmarked, which is a record, and we are now approximately 2 lakh jewelers are associated with BIS, and the number of mandatory hallmarking districts have grown to 361. Uh, More than 35,000 hallmark jewelry samples were rechecked, tested in BIS referral assay labs to ensure that the actual purity being given to the consumer is whatever is prescribed on the article. So all these 15,000 experts in standardization, more than 75,000 licensed jewel manufacturers, more than 2,000 labs and hallmarking centers, and 2 lakh jewelers, more than 90 partner institutes, and more than 10,000 schools running standard clubs are an integral part of the BIS family now. However, we should not rest here, as the journey towards Atmanirbhar and Viksit Bharat has many more miles to go. We invite and encourage all these BI's family members to further expand the reach of standardization to new heights where Bharat sets benchmark for the global audience. I would like to extend my heartfelt gratitude to all our stakeholders from the government and industry partners to researchers, academia, schools, and consumers. Let us use this occasion to inspire ourselves, embrace new challenges, and remain steadfast in our pursuit of excellence. Once again, I welcome you all to the momentous celebration. Let us make this day a memorable one and continue to work towards achieving greater heights together. Thank you. Jai Hind. बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि पसरीचा सर ने बताया, कैसे एक परिवार की तरह हम बहुत आगे बढ़े हैं, नई सफलताएँ हमने देखी हैं और ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता है, हमें और मेहनत करनी है। तो आज का कार्यक्रम भी हम कुछ इसी नोट पे शुरू करेंगे कि इसी सफलता की ओर बीआईएस के बढ़ते कदम, उनकी गूंज को एक शॉर्ट फ़िल्म हमने डेवलप करी है, उसके माध्यम से देखेंगे। ये फ़िल्म डीजी सर के प्रेरणादायक दृष्टिकोण और विचारों का परिणाम है और फ़िल्म का नाम है ऑडेसिटी ऑफ ऑप्टिमिज्म, जो कि दर्शाता है कि हम किस तरह भारतीय मानक ब्यूरो आशावाद के साहस से प्रेरित एक आंदोलन पे चल पड़ा है। यह विश्वास कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक उपभोक्ता, प्रत्येक हितधारक एक ऐसे भविष्य को आकार दे सकता है, जहां गुणवत्ता केवल एक मानक नहीं बल्कि एक जीने का एक तरीका है। आशावाद का साहस यह विश्वास में निहित है कि गुणवत्ता केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक यात्रा है और उठाया गया हर कदम बेशक कितना भी छोटा हो, हमें एक बेहतर उज्जवल भविष्य के करीब ले जाता है। तो मैं टीम से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि शॉर्ट फिल्म ऑडेसिटी ऑफ ऑप्टिमिज्म प्लीज प्ले करें। Is it you, Dr. Varman, the founding DG of this organization? Yes, it's me. And I cannot tell you how curious I am to know how the organization has evolved over the years. It's a long story, Dr. Varman. And who can be happier than the BIS family to share some of the interesting aspects of this evolution with the man who started it all? BIS grew and had a bigger role to achieve. To be reckoned as one of the best in the world, as a standard maker and not a standard taker in the realm of international standardization. हमें कोशिश करनी है अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने की। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को
सहजता से मोहर लग जाएगी और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। How to do this? The answers were obvious. Broaden the base of stakeholder participation, ensure greater ownership of Indian standards. Government departments, regulatory bodies, industry, academia, R&D organizations, consumer groups, each of the stakeholders should have the realization that the standards belong to them. They've made them and they need to see them implemented. Technical committees need to be capable, efficient and efficacious. A slew of process reforms were undertaken. Search committees and the division councils to rope in the domain area experts, removal of inactive members, annual calendar for TC meetings, increase in the frequency of meetings, institutionalization of action research, restructuring of working panels and working groups, onboarding session for the newly inducted members, mandatory one-day face-to-face training of the committee members in a year, and automation of the committee management, to name a few. Impact is seen not only in the output of standards, but also in the range and quality of the standards made. The average attendance in the TC meetings rose from mere 30% to nearly 70% within a year. Looks good. Getting the buy-in of thousands of TC members must have been challenging. No less challenging was having the government departments play a proactive role in standard formulation. There was a great deal of skepticism when we decided to implement the idea of annual program on standardization to be submitted by the central government departments. It's a reality now. 57 departments of 44 ministries prepared and shared the annual program on standardization for 2024-25, paving the way for greater synergy between the government regulators and the national standards body. Great. This will also lead greater acceptance of standards. R&D for standard formulation. There were no two options on the issue. But how to have it going? We did it. In a span of less than a year, our sectional committees could commission 172 R&D projects related to standards under development and many more in the pipeline. New horizons are bound to open up as we go along. Amazing. What's the institutional mechanism put in place for this to happen? Chairs on standardization were established in the premier institutions of technical education, and MOUs were signed with them, not only for the participation of the faculty and the research scholars in the R&D projects, but also for promoting the education in the national standards and creating a larger human resource pool for the technical committees. It wasn't easy. So many reservations about its feasibility. Not BIS, but MOE has to spearhead it. Unless UGC and AICTE mandate it, institutions wouldn't be coming forward. There are already so many MOUs to be taken care of by them. Faculty have so much work to do. Students have to see value in it. Paralyze resistance with persistence. We lived the dictum. Approached all the authorities concerned, continued the dialogue with the institutions, worked on the support institutions would need, explored ways to put effective channels of communication in place. And lo, behold, the dawn of the realization of the dream has arrived. IIT Roorkee decides to establish the chair of standardization on the 18th of January 2023, and we had 17 of our premier institutions, IITs in Madras, Kanpur, Bombay, BHU, Patna, Guwahati, following the suit. And 75 others have entered into MOU by now. And when we organized the discipline-wise annual convention of the deans and HODs of these institutions, let's hear what they had to say.
This is a wonderful initiative. So I can't recall when did HODs of a particular discipline of so many engineering colleges come together to discuss standards and curriculum. We now realized how we can contribute to the standardization ecosystem by taking up R&D projects. I am in full agreement that association with technical committees of BIS is an opportunity for professional development of faculty. Increasing our international footprint has witnessed equally energetic process reforms. Categorization of the ISO IEC projects in accordance with their level of interest, designating experts against each of the projects of the high and medium levels of interest, facilitating seamless sharing of draft standards and comments thereon through the IRD portal, mandatory briefing and debriefing sessions in respect of every meeting at the ISO IEC level. India is beginning to be looked at as a serious player. This is very enheartening to hear. We need more and more international standards made by us. There has to be the demand for quality, for good standards to come up. There was consensus that students can act as the ambassadors of quality. We decided to establish standards clubs in schools and colleges. But again, the road ahead was not without challenges. There are already so many clubs in schools, many of them dysfunctional. There are so many authorities to approach, institutions will see it as additional work. BIS does not have the required workforce. Each of them needed to be addressed. Each of them were addressessed. BIS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी एजेंसी है ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ क्वालिटी ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ क्वालिटी गुणवत्ता पर चीजों को खरीदने की सलाह देता है कौन देता है BIS The first Standards Club was established in the year 2022 and we have more than 10,000 of them with more than 3 lakh students associated with them by now. And if the number is not double by now, it is because of the conscious decision to focus on consolidating the gains before further expansion. An unbelievable feat. Please go on. With initiatives like training of mentors, creation of standards-based lesson plans under the Learning Science via Standards Initiative, comic books based on standards, exposure visits to factories, labs, etc., and online and offline competitions, the standards clubs are evolving as vibrant centers of discourse on quality and standards. It's a sheer delight to watch the students celebrate standards. It has to be. I wish I could be a part of such a celebration. Transparency in relations is the hallmark of authentic leadership. A few words about how Manak Samvad and Manak Manthan are strengthening the perception of BIS as an authentic organization. A very warm welcome to all to this first Manak Samvad program of BIS Bangalore. What is Manak Samvad? Manak Samvad is the meeting of the industrial units after they've obtained a BIS license. Our branch officers not only welcome the new entrants but share all the necessary information with them regarding the operation and management of the license, to give them the confidence that we are co-travelers on the road to quality. Manak Manthan, the monthly meeting at the branch offices, provides the platform to the local entrepreneurs, trade and industry bodies and users to share their ideas and thoughts on draft or published standards. All these inputs are conveyed to the technical committees. There were misgivings if there would be any takers for this platform. We have organized 791 Manak Manthan so far since the launch of this initiative in August 2022, and it is now an integral part of our standardization ecosystem. I see it contributing hugely to the demand for standards in future. There are more than 700 districts and 2 lakh gram panchayats in the country. Should an organization with not more than 200 scientific officers scattered over 35 locations even dream of organizing face-to-face interaction with them? We dared to dream.
and made it a reality. सभी सरपंच ग्राम पंचायत के अधिकारियों से ये अनुरोध करता हूं कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सामान खरीदते हैं या जो भी प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं वो इंश्योर करें कि उसमें आईएस कोड हो, अवश्य हो, और साथ ही साथ ग्राम पंचायत लेवल पर एक पुस्तिका भी दी जा रही है बीआईएस की तरफ से, जिसमें जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है जो भारत सरकार की तरफ से सेट किया गया है, उसको जरूर देखें. Face-to-face sensitization programs for the district heads of departments were organized in 667 districts so far, and presidents and secretaries of about 1.90 lakhs GPs trained on standards relevant to their functioning. We ourselves found it hard to believe when the government of Rajasthan supported our proposal of quality pledge by all the members of the Gram Panchayats in the state. इसी बीआईएस के द्वारा जो लोगों द्वारा जो हमें जानकारी दी गई, इसी जानकारी के आधार पर हम लोगों को जागरूक करेंगे. और हमारे गांव में सबसे अच्छी तो बात यह रही कि हमें ये भी मालूम नहीं था कि हम गांव में क्या करें क्या ना करें. आज जानकारी मिलने से हम भी अपने गांव के विकास कार्यों में इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे. आईएएस जो मार्ग उन्होंने हमें बताया, सोने पे जो हमें बताया, सोना गहने खरीदने का, सरिया का, सीमेंट का, तो हम इनको यूज करेंगे. हम बीआईएस के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. Oh my God! It will take some time for me to absorb all this. BIS conducting training for Gram Panchayat. How can we not mention the BIS Care app on this occasion? The BIS Care app is a powerful tool for consumer empowerment with features for the verification of the authenticity of licenses, HUID on the gold jewelry, etc. And it has become useful even for those interested in standards and certification schemes. You will be glad to know that more than 80 lakh people have downloaded the BIS Care app. And we are hopeful this number will go up exponentially in the near future. Doesn't it sound like the audacity of optimism? Doubtless, dear. Audacity of optimism and celebration of self-belief. Thanks for giving me so much happiness. I wish the entire BIS family more power to the elbow. A wonderful film. I believe almost all of you will agree. It shows our exciting journey we've had so far and what promises we need to uphold with all of you together as one big BIS family. Now, I would like to request respected DG sir for his opening remarks. माननीय मंत्री महोदय, सचिव महोदय, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमने मानकीकरण, कंफर्मिटी असेसमेंट, स्टैंडर्ड प्रमोशन, इन सभी क्षेत्रों में बीआईएस की आउटरीच को बढ़ाने की पूरी कोशिश की है. और आने वाले साल में, इन द कमिंग ईयर, वी विल कीप अप दिस एफर्ट्स. In fact, next year you will be very happy to know we are organizing the general GM of IEC after 13 years. And some very important special publications will come out next year. We will be revising the National Building Code. We will also be revising the National Lighting Code. We hope to see our engagement with the partner institutions intensify further. Again, I'm very happy to share the information with you that out of more than 90 partner institutions, 40 of them have already agreed or have already started a basic course on standardization. We have jointly finalized the list of subjects on which technical sessions on standards are to be organized, and all of them are forthcoming, all of them are cooperating with BIS. Now, in each of these partner institutions, you will find a digital display board which to share information on important standards being published or important draft standards being published. So all these activities are leading to not only greater visibility of BIS, but also greater acceptance of standards. And
all these activities will grow in the coming year. My team is committed to meet the benchmark or the expectation that Honorable Prime Minister voiced from the Red Fort in his speech. Uh, India is on the cusp of becoming a developed country, and we have to increase our international footprint. We have already initiated the process of restructuring our sectional committees to have more and more experts from academia, industry, etc., who can be the eyes, ears, and voice of the country at ISO and IC level. We are very conscious to now to ensure that we have leadership role in the technical committees, working groups, task forces. We propose more and more new work item proposals at the ISO IC level, because ultimately in coming years, if our international trade, which is at present not more than 2%, has to grow substantially, we will have to tell the world that our products meet international standards. And for that, we will have to be confident of participating in making international standards. There is no point in making domestic standards. Unless we have more and more international standards, our international trade is not going to grow to the level that we want it to grow. So I won't take much of time. Honorable Minister is there, Secretary is there. We would like to hear them. I thank you all for your cooperation, for your active involvement with the work of BIS. Sir, I must have shared with you that in BIS, what all the experts basically work on voluntary basis. We don't give them anything. We don't pay them anything. It's just out of sheer interest or in the subject, or also for sectors, for the growth of sectors, that they come forward to work with us. So I am thankful to all of them, and hope this partnership will blossom in the coming year. So thank you very much for coming and participating in this event. Thank you for your encouraging words, sir. Now I'd like to request Secretary Madam to give a very address. माननीय मंत्री जी श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय डीजी मिस्टर प्रमोद तिवारी जी, बीआईएस के सभी सीनियर ऑफिसर्स, सभी सहकर्मी, मेरे जितने भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अब मैं नाम से भी जानती हूँ, आप सभी लोगों की बदौलत आज हम ये कह सकते हैं कि इस 78th फाउंडेशन डे पर we are all not only a proud witness to this specter, but also we are very proud of the contributions that each one of you has made to reach and to actually enhance the potential, the pride of BIS. ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमने अपने फाउंडर के साथ जो चर्चा की, ये इतनी बेहतरीन प्रस्तुति थी, क्योंकि जिस समय जब ये फाउंडेशन हुआ होगा और एक तरह से हम गुलामी की समय हम हमारी जो सोच थी बड़ी लिमिटेड सी सोच थी। हम बेसिकली स्टैंडर्ड्स रेलवेज के लिए बनाते थे, और कहाँ वहाँ से हमने प्रारंभ किया जो छोटी छोटी स्टैंडर्ड्स जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें थी उनके लिए हम बना रहे थे, गवर्नमेंट के कुछ एक कार्यक्रमों के लिए बना रहे थे। और आज जब हम ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स जो हैं वो वास्तव में एक तरह का वेपन है जो एक नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में यूज़ होता है। ये इसलिए भी यूज़ होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो कॉमर्स है, उसको एक एज मिले। तो एक होड़ है पूरी दुनिया में कि कौन सबसे पहले स्टैंडर्ड बना लेता है, और वो ऐसा स्टैंडर्ड हो जो कि पूरी दुनिया को ये बता सके कि नहीं, यही वैलिड स्टैंडर्ड है। वास्तव में जैसे आपने देखा कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एक ऑनगोइंग इवॉल्विंग जर्नी है। हमने कुछ हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं
वो बेसिकली सिक्योरिटी सेफ्टी के कंसर्न्स को देखते हुए, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नेचुरली ये स्टैंडर्ड्स अपने आप इवॉल्व होते रहते हैं। और अब जैसे कि आप किस तरह से पर्यावरण को हम दूषित ना करें, एक ये फैक्टर आ गया। किस तरह से हम ग्रीन एनर्जी को यूज करें, उनका समावेश करें स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है, एक बहुत बड़ा उसका भी एक एक जरूरत है। तो ये समस्या हमारे कंट्री में इस बात की समझ होना कि हम तभी अग्रणी हो सकेंगे। हो सकता है हम वॉल्यूम्स में बहुत बड़ा ट्रेड करें और फिर हम कंट्री जो है एज अ इकोनॉमी वो फिफ्थ पोजीशन से आगे बढ़ करके फोर्थ एंड थर्ड पे आ जाए, लेकिन क्या हम वास्तव में अग्रणी हो सकेंगे? या हम, जैसे आपने अपनी फिल्म में दिखाया, आर वी ओनली स्टैंडर्ड टेकर्स और मेकर्स? यहीं से यही खेल है, राइट? इसका अर्थ ये है कि ऐसी चीजें जहां पर स्टैंडर्ड्स एक आपके मानक को जो तय करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो क्या हम उसमें अग्रणी हैं? क्या हमारे पास कैपेसिटी है? क्या हमारे पास विजन है? आपने देखा होगा कि पहले और आज की दुनिया में जो अंतर है वो सिर्फ इस बात का है कि अ, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के सप्लाई चेन के अंतर्गत आज अगर कोई भी आपको मैकडोनल्ड्स का या किसी भी इस तरह के ब्रांड का कोई प्रोडक्ट खाना है, तो वो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के वजह से ही किसी भी ज्योग्राफी में वो सेम आपको उपलब्ध होता है। और यही पिछले एक शताब्दी का या दो शताब्दी का जो एक चेंज आया है, वो सिर्फ इस बात का है कि क्या हम भी अपने प्रोडक्ट्स को उसी मानक के अनुसार हम उसे ट्रेड कर सकते हैं, हम कंज्यूमर की लॉयल्टी विन कर सकते हैं कि नहीं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन पे जिस तरह का ध्यान हो, उसी तरह से कंफर्मिटी असेसमेंट के लिए टेस्टिंग की पूरी नेटवर्क्स हो। और मैं समझती हूँ कि पिछले 4 वर्षों से तो मैं खुद ही देख रही हूँ कि हम लोगों ने इन सभी जगह पे जहाँ पे एक लैक्स था, हमें लगता था कि स्टैंडर्ड हम क्यों बनाएं, हम तो बाहर के स्टैंडर्ड्स को कॉपी कर सकते हैं, वो तो सबसे आसान है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि बाहर के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अपनी इकोसिस्टम के हिसाब से बनते हैं। हो सकता है जैसे -40 डिग्री के लिए तो स्टैंडर्ड्स बनते हैं, लेकिन 50 डिग्री के लिए नहीं बनते हैं, जो कि हमारा देश है। हमारे बहुत सारे देश में चाहे वो स्टील हो, सीमेंट हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको उस रिवर तक पास होना पड़ता है। तो क्या हमने ये सोचा कि भाई हमारी जो आबो हवा है, हमारा जो पर्यावरण है, उसके लिए क्या हमें आवश्यक चाहिए? और इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक अंडर द लीडरशिप ऑफ डीजी he has been able to bring all the ministries, all departments, all academia, industry, everybody on the table. और ये अब हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि स्टैंडर्ड का क्या महत्व है। वास्तव में स्टैंडर्ड्स स्वयं इंडस्ट्री खुद लेकर के आ रही है, कॉमर्स आपके साथ जुड़ा हुआ है, और हम अब इसे एक स्टैंड अलोन एक्टिविटी के रूप में नहीं समझ रहे हैं कि हाँ ये हमारी कोई एक्टिविटी है, एक एकेडमिक एक्सरसाइज है कि हम इसमें स्टैंडर्ड बनाते हैं। वास्तव में हमारा जो तालमेल, हमारा जो सामंजस्य इंडस्ट्री के साथ बढ़ा है, उससे बीआईएस का अपना जो मानक है वो भी इम्प्रूव हुआ है। वी हैव टू एक्चुअली रेज द बार फॉर आवर ओन परफॉर्मेंस, फॉर आवर ओन इफेक्टिवनेस। और मैं ये कहूँगी कि हम लोगों ने जिस प्रकार से पब्लिक प्रोक्योरमेंट में जिस प्रकार से बीआईएस ने जेम के साथ एक पार्टनरशिप का कार्य किया है, इससे एक जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के भी जो बहुत सारा काम होता है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर के ड्रेस की बात हो, स्कूल बच्चों के बैग्स की बात हो, जूतों की बात हो, चाहे किसी सर्विसेज की भी बात हो, तो क्या हम जेम पे ये सुविधा दे सकते हैं कि भाई ये इंडियन स्टैंडर्ड है और यही स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने के लिए ही टेंडर्स लोग करें, सिर्फ L1 रिलेटेड कार्य नहीं हो। वास्तव में L1 के साथ साथ क्वालिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और जब हम ये इंश्योर कर पाएंगे तो हम ये देख सकेंगे कि जो पब्लिक की सेवाओं के लिए जो भी चीज बनती है, चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हो, ये सारे एक सर्टन मानक पर जरूर हो। हम में वो भेद खत्म करना चाहिए कि इंडिया में अगर अच्छी क्वालिटी है तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, और बाकी सब इंडियन क्वालिटी है, यानी कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है। तो इस चीज से भी हमें आगे बढ़ना चाहिए कि इंडिया में भी आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड की ही चीज मिलेगी। कोई भी घटिया सामान बाहर से, विदेशों से नहीं आ सकता है। एक और जो बीआईएस ने अभी नेशनल कंज्यूमर डे पर जो माननीय मंत्री जी ने लॉन्च किया कि हम अब डिजिटल स्टैंडर्ड्स, स्मार्ट स्टैंडर्ड्स के तरफ हम जा रहे हैं। और ये इसलिए किया ताकि जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में एक डिफिकल्टी होती थी इंडस्ट्री को, आज कई जगह पे जो टेस्टिंग है वो बिल्कुल मशीन ड्रिवन है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति है, जो इसका फाउंडर है या जो मैन्युफैक्चरर है, उसकी भाई एमटेक डिग्री होनी चाहिए तब वो समझ आए कि भाई इसमें क्या क्या करना है, या उसे कंसल्टेंट लगाना पड़े इसे समझने के लिए। तो अब ये मशीन रीडेबल जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी एक तरह से बहुत जबरदस्त ईज लेकर के आएंगे इंडस्ट्री के लिए। और मैं समझती हूँ कि जो टेस्टिंग की भी जो एक हम लोगों को लगता था कि हमारे यहाँ सैंपल टेस्टिंग की कैपेसिटी नहीं है, probably we will be able to actually induce and innovate in such a way that we will be able to test many more samples beyond our imagination, and we'll be able to लिव टू द प्रॉमिस कि हमने अगर स्टैंडर्ड बनाया है तो इसकी कंफॉर्मिटी भी उतनी ही अच्छी हो, और कंज्यूमर को जो वैल्यू फॉर मनी है वो उसे मिलना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि हाँ, इन स्टैंडर्ड्स को आने से, स्टैंडर्ड्स का सामान खरीदने से वास्तव में उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो सेफ्टी वैल्यू है, ये सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं। तो मेरे समझ से बीआईएस आज इस फाउंडेशन डे पर अपने आप को हम सभी लोग अगर कमिट करें कि हम किस प्रकार से बेहतर स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, नए नए चीज़ों के ऊपर स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, एंड वी शुड बी बेस्ट टू, आई मीन वर्चुअली किसी और के बजाय हम ये इंश्योर करें कि बीआईएस का अपने पूरे दुनिया में नाम हो, और लोग इसको धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू करें कि बीआईएस के स्टैंडर्ड्स को हम किसी इन पर्टिकुलर चीज़ों में वी विल ओनली गो बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स विच हैव बीन सेट अप बाय बीआईएस। So with these wishes, I congratulate one and all, and we are very proud of the team, the work that has been done by BIS, and all the technical experts, the sector committee experts, everybody needs to be given a round of applause. Thank you very much. Thank you so much for your kind words, ma'am. On this note, हम आगे बढ़ते हैं। 78वें स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक और नया अध्याय शुरू करते हुए हम लॉन्च और रिलीजेस की श्रृंखला के माध्यम से पिछली सफलता का जश्न मनाकर, नई साझेदारियां कर नए अवसरों को द्वार खोलकर इस उत्सव को और भी विशेष बनाएंगे। इस कड़ी में सबसे पहले हम करेंगे कुछ नए एमओयूज साइन अपने एकेडमिक, प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ। जैसा कि डीजी सर ने बताया कि मानकीकरण के साथ शिक्षा जगत की भागीदारी को और स्ट्रेंथन करने के लिए हम ऑलरेडी 90 से ऊपर, अगर फिगर बोले तो 92 इंस्टीट्यूट्स, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के साथ ऑलरेडी एमओयू साइन कर चुके हैं। तो अब इस लॉन्च की कड़ी में हम सबसे पहले इस सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए 5 और संस्थानों के साथ एमओयू करेंगे। जैसा पसरीचा सर ने बताया, हमारे साथ ये इंस्टीट्यूट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स कंसर्न ब्रांच ऑफिसर्स और बीआईएस के हेड्स के साथ जुड़े हैं वीसी के माध्यम से। वी वेलकम यू ऑल सर। सो हमारे साथ अभी हम समक्ष हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, Indian Institute of Management Nagpur, National Institute of Technology Warangal, Indian Institute of Foreign Trade Delhi. So we are joined with us by top management of these 5 institutes along with heads of our branches. A hearty welcome to all of you, sir, and glad to be entering into partnership with all of you. Yes, with the permission of Chair, can we, sir, please begin the signing? And one. Okay, so request all of you to kindly showcase the signed documents on screen so that everyone can
moving it. Thank you so much. We No. look forward to a very committed and successful collaboration with all of you. Thank you. So shall we move ahead? Yeah. So moving ahead, लॉन्च की अगली कड़ी में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनवरत प्रयास किया जाता है कि भारतीय मानकों को देश के हर नागरिक तक सरलता से पहुंचाया जाए। जो उसमें टेस्ट मेथड्स यूज होते हैं स्टैंडर्ड को अपहोल्ड करने के लिए, उनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अच्छी सरल भाषा में समझाया जाए। इसी प्रयास को और गति दी है हमारी प्रयोगशालाओं ने, जिन्होंने आम जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रेगुलर प्रोडक्ट्स और उनकी परीक्षण विधियों को वीडियो के द्वारा समझाया है। हमारी 8 प्रयोगशालाओं ने कुछ 8 वीडियोस बनाई हैं रेगुलर प्रोडक्ट्स पर, जैसे पेवर ब्लॉक, प्रेशर कुकर, प्लाईवुड, दूध पाउडर, इन सब पे वीडियोस बनाई हैं। तो ये वीडियो हमारी वेबसाइट और सोशल मीडियाज़ पर भी उपलब्ध है। भविष्य में हम और भी मानकों पर ऐसे वीडियोस बना के अपलोड करेंगे। इन वीडियो के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण प्रोफेशनल्स, छात्रों, प्रयोगशालाओं और हमारी उद्योगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी और कैसे मानकों के अनुसार जांच करते हैं, उनसे थोड़ा ज्ञान मिलेगा, सहायता मिलेगी। सो माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध है कि इन वीडियो का अनावरण करें। नमस्कार दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो की उत्तर क्षेत्रीय प्रयोगशाला मोहाली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंक्रीट पेविंग ब्लॉक्स की। आपको जान के गर्व होगा कि कंक्रीट पेविंग ब्लॉक्स के ऊपर भी हमारा भारतीय मानक उपलब्ध है, जिसका नंबर है IS 15658 और ईयर है 2021। अब तक इसमें एक अमेंडमेंट आ चुकी है। थैंक यू सो मच। BIS ने क्वालिटी मार्क के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 आकर्षक टेलीविजन विज्ञापन भी बनाए हैं। उनमें से एक विज्ञापन की जिम्मेदारी भारतीय सिनेमा के मल्टी टैलेंटेड और बहुमुखी कलाकार श्री यशपाल शर्मा जी के कंधों पर है। इसे इन्होंने बहुत ही भावनात्मक और समर्पण की भावना से बनाया है। इस विज्ञापन में बच्चों के खिलौनों की सुरक्षा के बारे में बात की है। कैसे BIS क्वालिटी मार्क जो कि हमारा ISI मार्क है, उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में समझाया है। इस विज्ञापन के माध्यम से BIS का लक्ष्य अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचना है और BIS प्रमाणित उत्पादों को चुनने के महत्व पर और जोर देना है। तो मैं चाहूंगी मुख्य अतिथि को कि कृपया अनावरण करें। कितना चूना डाला रे बंसी, मुंह जल गया सारा। सोचिए, जरा सा चूना 19-20 होने से आपका मुंह जल सकता है, तो BIS सर्टिफाइड खिलौने ना होने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिए, खराब क्वालिटी के खिलौनों में होते हैं नुकीले किनारे और हानिकारक केमिकल्स, जिनसे आपके बच्चों को नुकसान हो सकता है। याद रखें, भारत सरकार के नियमों के अनुसार खिलौने बनाने वालों एवं विदेशी खिलौने इंपोर्ट करने वालों को BIS से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। BIS का लाइसेंस खिलौनों की क्वालिटी और सेफ्टी दोनों को सुनिश्चित करता है। तो अब आप BIS केयर ऐप पर जाकर हर खिलौने के क्वालिटी मार्क की जांच जरूर करें। और यदि खिलौने पर ISI मार्क नहीं हो तो BIS केयर ऐप पर जाकर शिकायत दर्ज करवाएं। और हाँ, BIS लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो आइए, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी जिम्मेवारी को समझें, अपने आसपास के खिलौनों की जांच करें, चेक करें और अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। मूविंग ऑन, बहुत सारे रिलीजेस एंड लॉन्चेस हैं। We are proud to unveil next our library portal, digital gateway that aligns with our commitment to providing seamless access to knowledge for everyone. So as you all know, our institution's motto is Manakaha Pat Pradashak. That is a guiding light
that leads us towards excellence. So keeping that in mind, we are now introducing a technological upgrade, but also a tool that embodies the spirit of our motto, ensuring that our users are always on the right path with the right kind of information. So may I request Honorable Minister Sir to please unveil the library portal. Thank you so much. Next in line, we have the unveiling ceremony for the pensioners portal that will facilitate pensioners to access their pension details, submit life certificates, seek approvals for reimbursement, booking holiday homes, and all. Further, this will also facilitate in getting them giving them BI support and resolving their queries online. So, request you to kindly, sir, please unveil the portal. Next in the line of launches, we have a very exciting initiative by BIS, the launch of our very own comic books. These comics are creative and engaging way to bring importance of standards to life, making it accessible and fun for everyone, from students to professionals. With this unique approach, BIS is inspiring a new generation to embrace quality and standards. As a part of this initiative, we are introducing 3 sets of Hindi comics that focuses on topics like kitchenware, non-conventional energy and irrigation. These comics will provide valuable insights into each subject, promoting awareness. And similarly, we have in other languages also. So we'll first begin with unveiling of the Hindi comics. Next, we have the regional set in regional languages. These are the comic books in regional languages. We have in Gujarati, Malayalam, Odia, Punjabi, Kannada, and Tamil. Thank you so much, sir. Moving on, we've talked much about it, that BIS alone cannot do anything. We have to have the support of our stakeholders, very important stakeholders. So we will felicitate our technical committee members, our All India First licensees, and to support them and to encourage them to participate better. Next in line, we'll felicitate top performing technical committees. So we take this opportunity to recognize contribution of our 10 top performing technical committees, celebrating their unwavering dedication and participation in standardization. We have the good company of chairpersons and members of these committees. I'd like to request the chairpersons of the committee, as I announce the names, to please come forward to take the awards. To begin with, we have the Ayurveda Sectional Committee, AYD 1.
We have Dr. Pratap Makhija, Dr. B.S. Prasad, and Mr. Jayant Deo with us from Ayurveda Sectional Committee. Congratulations, sir. Congratulations. Next, we have from Electrical Installation Sectional Committee ETD 20, we have the chairperson, Ms. Sumita Anand, requested to kindly come forward. Okay. So next we'll have the Committee on Geospatial Information Sectional Committee. We have members Mr. P.K. Mukherjee. Okay, sorry, the representatives from committees have not. Okay. So we have the member secretary. The chair and members could not join us, unfortunately. Mr. Ashish Tiwari. Next, we'll have refrigeration and air conditioning. For the refrigeration and air conditioning sectional committee, MED 3, we have Mr. P.K. Mukherjee and Mr. Srinivas Motri. Hospital planning. Next, we'll have from MHT. Yeah. So next we have Hospital Equipment and Surgical Disposable Products Sectional Committee, MHT 12. We have Chairperson Lieutenant General Dr. Sunil Kant with us. Next, we'll have Wrought Steel Products Sectional Committee. Moving on, we have MTD 4, Wrought Steel Products Sectional Committee. And we are joined by 3 members, Mr. Rahul Sharma, Dr. Anjana Deva, and Shri N.K. Sood. Next, we'll have Organic Chemicals Sectional Committee. Organic chemicals. So next we have Organic Chemicals, Alcohols and Allied Products Section Committee, PCD 9. We have the chairperson, Dr. C.V. Rode and Dr. Mayur Kapadia. Next will be the Bearing Sectional Committee. From PGD 13, Bearing Sectional Committee, we have Professor Harish Irani. Bearing Sectional Committee, PGD 13. Next, we'll have Automotive Vehicles. Automotive Vehicles. So the next award goes to Automotive Vehicles running on Non-Conventional Energy Sources Sectional Committee, PED 26. And we are joined by Chairperson, Mr. S.S. Thipse and Mr. Muthu Kumar, the member. Congratulations. And we have Technical Textiles. Then we have the 10th awardee committee, Technical Textiles for MedTech Applications Sectional Committee, TXT 36.
We have Dr. Prakash Vasudevan, Chairperson of the committee. Congratulations to all the awardee committees. Next, we have the certificates for All India First licenses. So I'll request, first of all, from representatives from Garware Technical Fibers Limited. From Garware Technical Fibers Limited, from Maharashtra. Please come forward. They earned the first in India certification for synthetic polymer rope gabions as per IS 17880. These gabions are used for flood control, coastal protection, and river training. I now request representatives from Hindalco Limited, Hindalco Industries Limited. They get first in India certifications for two products, corrugated aluminum sheets as per IS 1254 and aluminum forgings as per IS 7902. These products play a very crucial role in construction and aerospace, ensuring safety and performance. Next, we'll have NMDC Steel Limited from Chhattisgarh. They'll be receiving first in India certification for hot rolled steel strip, sheet, and plates for pipeline transportation systems as per IS 18384. Yeah. From NMDC Steel Limited. Next, I request representatives from Reliance Industries Limited from Gujarat to receive All India First license for acrylonitrile as per IS 12540, a vital organic compound used in synthetic rubber, plastics, and fibers. Then we request from SMPP Private Limited from Faridabad. From SMPP Private Limited, the license they receive is for ballistic shields for as per IS 17435. Then may I request representative from Wellness Living Limited from Gujarat for getting All India First license for cotton toweling and towels. So Wellspun Living Limited for cotton toweling and towels as per IS 7056. Cotton towelings and towels. Congratulations, all of you. Lastly, we'll have the prize distribution ceremony for winners of various sports activities and events conducted to celebrate Foundation Day. So 3 events here, first, second, third, mail. So please, everybody, be ready and promptly come forward to take the awards. Okay, so I'll be announcing the for the lemon race male category, Mr. Chandrakant, third position. Lemon race male category, Mr. Vishal Nagia, second position. Mr. Chandrakant, third position. Mr. Vishal Nagia, second position. Mr. Ravinder Singh, first position. In the female category for lemon race, we have Miss Shivani, third position. Miss Reenu, second position. And Miss Ankita, first position.
For table tennis, male category, we have Mr. Manoj, third position. Mr. Kuldeep Singh Negi for second position. And Mr. Aditya Bhatt, first position. In female category table tennis, we have Ms. Naseem Bano, third position. Ms. Jyoti Khurana, second position. And Ms. Jyoti Chaudhary, first position. For chess in male category, Mr. Bharat Verma, third position. This is for table tennis, ma'am, first position. In chess, third position male, Mr. Bharat Verma. Second position goes to Mr. Suresh. And first position goes to Mr. Shivam Soni. In female category chess, third position Ms. Renu. Second position Ms. Suman. And first position Ms. Ankita Vidyarthi. So with this, we come to the end and conclusion of today's grand celebrations of 78th Foundation Day, an extraordinary day with the extraordinary presence of distinguished guests. With a great vision and leadership we have and endeavors of the whole BIS family as we come together, may we keep forging ahead with full enthusiasm and be successful in all realms. Now I request TDJ administration, Kumar Shantanu. Okay, yes. So sorry. I request माननीय मंत्री जी से request करती हूँ so presidential address के लिए. I went with the flow. डायरेक्टर साहब ने थोड़ा फास्ट ट्रैक करने के लिए बोला, इसीलिए उन्होंने किया, गलती उनका नहीं है। नमस्कार। सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स श्रीमती निधि खरे, डायरेक्टर जनरल BIS श्री प्रमोद कुमार तिवारी, distinguished dignitaries, esteemed guests, friends from media, ladies and gentlemen. At the outset, let me congratulate and extend my heartfelt wishes to everyone on account of the 78th Foundation Day. Today, we celebrate not just an institution, but a powerful legacy that has shaped our nation's journey. The legacy stands as a symbol of our unwavering commitment to upholding the core values of quality, trust, and excellence. The BIS mark has become a symbol of trust across the multiple sectors, promoting growth in agricultural, manufacturing, and technology. Today is a time to celebrate our achievement, reflect on how far we have come, and embrace the present and its challenges, set the course for a brighter future. Quality is not just a measure.
It is a commitment and the way of life. It forms the foundation of trust, fuels the progress, and drive the innovation. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, the Government of India has reaffirmed its commitment to ensuring access to safe, reliable, and high quality products and service for all citizens in line with guiding principle of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. As India's national standard body, BIS has been instrumental in shaping our country's quality landscape. Since its inception in 1947, BIS has evolved into a robust institution that formulates, implements, and promotes standards across the diverse sectors. Our government introduced Bureau of Standards Act 2016 that established the BIS as a national standards body for India for harmonious development of activities of standardization, marking, and quality certification of the goods. 2016 Act provides high quality products and services by preventing the manufacturing or importing the substandard product. Support to Make in India initiative and Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, enhances the ease of doing business and protects the consumer interests. In its 78th Independence Day address, already clip has been displayed while showcasing and through artificial intelligence, while interacting with the founder of BIS, the Prime Minister, what he quoted on 78th Independence Day, I quote, "It is important for the Bharat to be recognized for its best quality. We must strive to make Indian standards synonymous with the international standards. When Indian standards become international standards, it will make it easier for our products to receive a global acceptance. This will depend on the quality of our production, the quality of our service, and the quality of our approach. Therefore, we must focus on the quality as we move forward." This is what Prime Minister said on that day. A commitment to quality is not just a promise, but a path we walk every day, shaping the future of India with every standard we set. The cornerstone of this quality ecosystem is the implementation of the quality control orders, QCOs. The continuous expansion of the quality control orders showcases the government commitment to building the progressive quality ecosystem by mandating certification for wide range products. QCOs not only protect the consumers but also enhance the global credibility of Indian industries. This proactive approach ensures that both domestically produced and imported goods meet the stringent quality standards, promoting the fairness, trust, and consumer satisfaction. Today, more than 23,500 standards are in force in every sector, in every field, from bags to machines and engineering to the medical goods. 94% of Indian standards have been harmonized
with the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC) standards for just 14 QCOs covering 106 products in 2014. Today, BIS has issued 186 QCO impacting total of 760 products. Mandatory hallmarking of the gold and jewelry was introduced by our government in 2021. Mandatory gold hallmarking now covers 361 districts. Over 4 lakh gold items are being hallmarked every day with unique HUID, hallmark unique identification. 44.28 crore articles of the gold jewelries have been hallmarked. 90% of jewelry that people are buying is hallmarked. Now, there was a recently demand that we all put together, you may consider, think that there is a demand for the hallmarking of the silver also. So now it is voluntary. I think you can deliberate and take a final call, but there is a demand from the consumer side that there should be a hallmarking of the silver also. The government has issued QCOs covering the various products to contain the imports of substandard goods and boost domestic manufacturing. For example, on account of proper enforcement of substandard toy imports to India have been declined by 52% between 2015 to 2023. Other day in my neighboring constituency in Karnataka, Koppal, where the toy manufacturing park is established with the support of the Government of India, DPIIT, and the Government of Karnataka. Today, that man, few days back, 15, 20 days back, when he had met me, he stays in US, he had come for some function in my constituency. He was telling the import has reduced and export has increased. And even manufacturing as a whole of the type which we used to export from our neighboring countries, that has been considerably reduced after this action. The eco-mark system of the government promotes products that energy efficient, eco-friendly, and resource efficient, with over 30 standards already in place for electric vehicles and the accessory. We are setting a stage for the cleaner, safer, and more efficient future. When I speak of the electrical vehicle, the Prime Minister was telling to me other day, तो बहुत जगह जहाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग होता है वो चार्जिंग हमारे मेजॉरिटी ऑफ द फॉसिल फ्यूल से जो होता है उससे चार्जिंग होता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हमारे मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर गोइंग टू बी चार्ज विथ द ग्रीन फ्यूल। एक तरह हम सिर्फ फॉसिल फ्यूल से हम पावर जनरेट करते हैं, बाद में हम ग्रीन ग्रीन भी बोल के घूमते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है। When I told this to my Germany visit to some of in bilateral meeting, there are few ministers met me. I explained that the thinking of Prime Minister Modi is that we have to not only produce the electric vehicle and we should charge with the green power generated. That is, many people were astonished, and I said, we have decided to for the rooftop solar of 1 crore household. It was beyond their imagination. So thinking of overall India as far as standard, as far as our green energy, green hydrogen, the people are really very much interested and they want that such innovative ideas should be promoted throughout the world.
Our aim is quality sustainability must walk hand in hand. Our progress must leave no footprint on the environment and should have a legacy for the responsible consumption. In the medical sector, BIS continues to lead the ensuring that 1,700 standards are in place for critical medical devices covering the life-saving devices to advanced diagnostic tools. Quality in healthcare is not negotiable. When lives are at the stake, there is no compromise. BIS ensure that every medical device meets the highest standard to protect the lives. As more people turn to the age-old wisdom of our traditional healthcare, the need of standard for the guarantee quality and the safety of Ayush product become the critical. BIS has established a dedicated division to focus on the standardization in the Ayush sector. BIS is playing key role in digital transformation through the workshops with the global institutions like International Organization for the Standardization, ISO, and the IEC. It is also focusing on the development of the standard for the artificial intelligence, AI. BIS is at the forefront of the shaping of the future innovation and technology. To ensure the quality, the backbone is testing infrastructure and our government, under the leadership of Shri Modi, has committed to setting up the comprehensive network of the modern labs. There are 349 BSI recognized labs and 285 government laboratories which have been empaneled to support the need of testing specialized areas. We are collaborating with the academic institution, as it is already mentioned, to further enhance the consumer awareness and promote the quality standards. Awareness is the first step towards the quality. BIS is working to ensure that consumers know how to choose wisely. Through awareness programs like the Quality Connect campaign, which involves over 16,000 youth volunteers, Manak Mitras, and establishment of over 10,300 standards clubs in the school and colleges with more than 3 lakh student members, we are empowering the next generation with the knowledge and the tools to make the informed decision. I congratulate entire team for making this. See, हमारा जो जब बच्चे लोग घर में जाके इसके बारे में बातचीत करते हैं, स्वच्छ अभियान का सक्सेस का एक मंत्र ये भी था, बच्चे भी बोलते थे कार में बैठ के चॉकलेट खा के वो जो रैपर बाहर नहीं फेंकना चाहिए. So this we have experienced many times. So by making the children and the students making aware, we are creating a best awareness for us. This standard is concerned. We urge our young generation to become the young ambassador of the quality and actively participate in spreading the awareness about the importance of the standards. As we look to the future, let us remember that our journey is not just about meeting the international standards. It is setting them. We are not just participants in the global market. We are leaders in the global world of the quality. Our vision is clear. India's progress will be decided by its own standards. Standards that are not only globally recognized, but also locally impactful. The Prime Minister's vision of zero defect, zero effect, means that India should make the products of high quality with the zero defect that are sustainable, eco-friendly, and have zero effect on climate. Before I conclude, I want to express my deepest gratitude to the entire BIS family, our dedicated staff, partners, stakeholders. It is your tireless efforts
unwavering commitment, and the passion that have made all our achievement possible. Together, we have created a solid foundation, and together we will continue to build on it to achieve even greater heights. It is not just about the standards we set, it is about the people who uphold them. Thank you, every member of the BIS family, for your dedication and hard work. I wish BIS a great success and bright future ahead. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. And thank you for cementing the efforts that we are putting in and showing us how the top level, Prime Minister level things are being seen like that. So after practical demonstration of Murphy's Law, I would now request Shantanu sir to give away vote of thanks. मंच पर उपस्थित माननीय अतिथिगण, विशिष्ट प्रतिनिधिगण, बीआईएस के वरिष्ठ जन एवं सहकर्मी, देवियों और सज्जनों, स्थापना दिवस के समारोह के अवसर पर औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव देने मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस समारोह में अपना बहुमूल्य समय देकर इस आयोजन की गरिमा बढ़ाई है। महोदय, आपकी उपस्थिति और प्रेरक शब्द भविष्य के हमारे प्रयासों में हम सभी के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। उपभोक्ता मामले की सचिव श्रीमती निधि खरे मैडम का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ लंबे समय से जुड़ाव रहा है। उपभोक्ता जागरूकता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उनका योगदान मानकों के संवर्धन में हमारे प्रयासों का आधार रहा है। मैडम, हम आपके निरंतर मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और उत्कृष्टता की हमारी इस यात्रा में आपके निरंतर सहयोग की आशा करते हैं। मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आयोजन में दिए गए अमूल्य परामर्श के लिए महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं उन सभी प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस समारोह में भाग लेने के लिए दूर-दूर से आए हैं तथा देश के गुणवत्तापूर्ण इकोसिस्टम के विकास में अपना योगदान दिया है। हम मीडिया के मित्रों का भी बहुत आभारी हैं। हमारी चर्चाओं के सार को समझाने और हमारे सामूहिक दृष्टिकोण को व्यापक दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अंत में मैं इस कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए बीआईएस में अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों तथा आयोजन टीम के सभी सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह के अंत में मैं सभी अतिथिगण से निवेदन करता हूं कि कैफेटेरिया में और वीआईपी लॉन्ज में लंच का आयोजन किया गया है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं वहां के लिए।
मानक ब्यूरो अपनी 78th फाउंडेशन डे मनाने जा रहा है 6 जनवरी को। ये जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना इस इंस्टीट्यूशन की आज़ादी से 6 महीने पहले ही कर दी गई थी, 6 जनवरी 1947 को।